Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to continue science class 10th midterm examination previous year question paper key answers. So in part 1 we have answered for MCQ and 1 marks question. In part 2 of paper 3 we are going to answer for 2 marks questions. The first question of 2 marks is, it is important for us to have iodized salt in our diet. Give reason for this ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 17th ಕ್ವಶನ್. ಬಿಕಾಸ್ iodine helps in synthesis of thyroxine hormone in thyroid gland. Under secretion of thyroid gland leads to a disease called goiter. To prevent of getting goiter, we should use iodized salt in our diet. So this is the answer for 17th question. So in 17th only internal choice question is there. So let us answer that internal choice question. How the chemical communication different from electrical impulse to achieve the communication between the cells in multicellular organisms. So now let us answer this question. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬರೆಯೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗೆ. ಸೊ chemical communication uses circulatory system. To transmit signals. Electrical impulse ಗೆ ಬರೋಣ. It uses neuron. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ನ ಮೂಲಕ ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. This is the first difference. Second difference is signal transmission is ಸ್ಲೋ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ, ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ chemical impulse are the means of
signal transmission, or the means of signal transmission. Electrical impulse or the means of signal transmission, or the means of signal transmission. And the last difference between electrical impulse and chemical impulse is, so last difference ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋಣ, ದ chemical impulse ಅಲ್ಲಿ the organs of the whole system are not physically connected, ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. the cells are interconnected and the cells are interconnected and whole system is continuous. So these are the four differences between chemical impulse, chemical communication and electrical impulse. Now let us move for 18th question. Explain with an example how the biological magnification and energy flow varies in the food chain of ecosystem. So now let us answer. We have to explain with an example how the biological magnification and energy flow varies in the food chain of an ecosystem. So let us explain this one now. So this is 18th question. So biological magnification ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 3 plants are there, P1, P2, P3. ಸೊ 3 plants are there. ಒಟ್ಟು 3 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಈ 3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ನಷ್ಟು ಡಿ ಡಿ ಟಿನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ನಷ್ಟು ಡಿ ಡಿ ಟಿ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೂ ಎಕ್ಸಷ್ಟು ಡಿ ಡಿ ಟಿ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೂ ಎಕ್ಸಷ್ಟು ಡಿ ಡಿ ಟಿನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ 3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು F1, F2, F3, F4. ಸೊ 4 ಕಪ್ಪೆಗಳಿವೆ. ಈ 4 ಕಪ್ಪೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಿಂತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರಾಗ್ನಲ್ಲೂ 3x ನಷ್ಟು ಏನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ 3x ನಷ್ಟು ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ F1 ಫ್ರಾಗು ಈ 3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಿಂತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ 3x ನಷ್ಟು ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಈ ಕಪ್ಪೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಪ್ಪೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಗೂ 3x. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ 4 ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು S1 S2 ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಾವುಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. S1 ಹಾವು F1 F2 ಕಪ್ಪೆನ ತಿಂದರೆ S1 ಹಾವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ 6x ಅಷ್ಟು ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ F3 F4 ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಪ್ಪೆನ ಈ S2 ಅನ್ನೋ ಹಾವು ತಿಂದರೆ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ 6x ಅಷ್ಟು ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ S1 S2 ಹಾವುಗಳನ್ನು E1 ಅನ್ನುವಂತಹ ಈಗಲ್ಲು ತಿಂತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗಲ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ 6x + 6x 12x ಅಷ್ಟು ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಫುಡ್ ಚೈನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಟನ್ ಬೈ ಫ್ರಾಗ್ ಆರ್ ಈಟನ್ ಬೈ ಸ್ನೇಕ್ ಆರ್ ಈಟನ್ ಬೈ ಈಗಲ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು, ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ. This is what we call it as biological magnification. At each trophic level, the concentration of chemical goes on increases. ಪ್ರತಿ
ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ನಲ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಅದೇ ತರ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಓನ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ 5000 ಜೌಲ್ಸ್ ನಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈಸ್ ಈಟನ್ ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ 500 ಜೌಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 5000 ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. 5000 ಅಲ್ಲಿ 10% ಅಂದ್ರೆ 500. ಓನ್ಲಿ 500 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರ್ನ ತಿಂದಂತಹ ಫ್ರಾಗಿಗೆ ಓನ್ಲಿ 50 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ 500 ಅಲ್ಲಿ 10% ಅಂದ್ರೆ 50 ಜೌಲ್ಸ್. ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ನೇಕ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ನೇಕಿಗೆ ಓನ್ಲಿ 5 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓನ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು 10% ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 18th question. So now let us move for 19th question. Draw the diagram of excretory system and label any two parts ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So that is 19th one. Now let us move for the 20th. So define Ohm's law ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So Ohm's law ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. So how to define Ohm's law? This is 20th question. So 19th question is a diagram question. So Ohm's law ಗೆ ಬರೋಣ. Ohm's law, it states that at constant temperature current flowing through a conductor is proportional to potential difference across its end. According to Ohm's law, V is equal to IR, or I is equal to V by R, or R is equal to V by I. So this is Ohm's law. So now let us move for the next to 21st question. Displacement reactions or redox reaction. Justify your answer. So now let us take an example. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೋಣ. Let us answer 21st question. So 21st question ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. So CuO plus H2 give rise to Cu plus H2O. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ in this example less reactive element copper is reduced and more reactive element hydrogen is oxidized. Less reactive element
ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ 21st question. Now let us move for 22nd question. What is water of crystallization? Write any one of the hydrated salt with its chemical formula anta ide. So let us answer this question. What is meant by water of crystallization? The number of water molecules, the number of water molecules present around 1 unit formula of a salt is called water of crystallization. Example ge barana, we can take an example of that is CaSO4 2H2O, CuSO4 5H2O, then Na2CO3 10H2O. So these are the hydrated salt and their chemical formula. This is gypsum, this is copper sulfate, this is washing soda. So they are all water of crystallization. That means the number sodium carbonate na sutta 10 water molecules ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ 22ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ us answer that internal choice question also. A student prepares calcium hydrogen carbonate instead of calcium carbonate while passing carbon dioxide through lime water. Write your conclusion with the chemical equation. So calcium carbonate na prepare ಮಾಡೋದ್ ಬದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯೇನು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ when excess carbon dioxide is passed through lime water, the milky white disappears and a clear solution of calcium bicarbonate is formed. Which is soluble in water. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋಣ. CaOH ಟೇಕನ್ ಟ್ವೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ H2O ಪ್ಲಸ್ CO2 give rise to CaHCO3 taken twice. So due to excess carbon dioxide is passed through lime water, milky lime water get disappear because due to the formation of calcium bicarbonate which is soluble in water. So idu formation agodrinda, so the solution becomes clear. Instead of milky white, the solutions will become clear. So this is the answer for 22nd internal choice question. Now let us move for 23rd question. So 23rd question ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Find the amount of work done when 2 coulomb charge move between 2 points of a potential difference 12 volts ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So now let us answer this question. Let us make a list of data.
So they have given Q is equal to 2 coulomb, V is equal to 12 volts. Now we have to calculate the work done. Work done is equal to question mark. So V is equal to W by Q. W is equal to V into Q. So W is equal to V. V is 12 into Q is 2. So work done is equal to 12 to 24 joules. So 24 joules of work is done to bring 2 coulomb of charge between 2 points of potential difference 12 volts. So like this we have to answer this question. So now let us move for the last question of 2 marks, that is 24th question. How can the metals of topmost series be extracted from their ores? Explain the process in which elements deposited at cathode and anode. So let us explain this one now. 24th question. So that is metals of topmost series can be extracted. It can be extracted by electrolytic reduction. For example na ತಗೊಂಡ್ರೆ example sodium, magnesium, calcium are obtained by the electrolysis of their molten ores, molten chlorides, by their molten chlorides. So here at cathode metals are deposited. At cathode metals are deposited. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೈನಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಅಂಡ್ ಅದೇ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ Cl2 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಅಟ್ ಆನೋಡ್ chloride will deposited. Chlorine will liberated ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು. Chlorine will be liberated at anode. ಸೊ ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನೋಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ Cl ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆನೋಡ್. ಆನೋಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು chlorine will be attracted towards anode. So it will become Cl2 gas will be liberated. So chlorine gas will be liberated at anode. So minus will be attracted towards the that is anode. Positive kadike attract ಆಗುತ್ತೆ. So metal will always get deposited at cathode and chlorine gas will be liberated at anode. So like this, by using electrolytic reduction, we can extract the metals of topmost series. So by this we have successfully completed. We have answered all the questions of 2 marks. In the next video we are going to answer for 3 marks questions. Till then, thank you very much.